ഐ ഗോട്ട് ക്യൂരിയസ്. അത് എന്താണൊരു എംപതി കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സിമ്പത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഐ വുഡ് സേ right, so maybe I can take you through the 5 things and that will give you a lot of clarity on empathy. That അവരുടെ ലോകം അവരുടെയാണ്, എൻ്റെത് അതിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. എൻ്റെത് വേറൊരു ലോകം. വെരി ഓഫൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു മൂവി കാണുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ എ ലോട്ട് ഫോർ ദം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി തിങ്. ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, സോ ഇഫ് സംതിങ് ഗോസ് റോങ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് മൈ share of what എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കാം. And I've seen, എനിക്ക് എംപതി എന്താണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും. Define empathy. Empathy is ഹായ്, ഇന്നത്തെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡാണ്. കാരണം എൻ്റെ മനുഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര അടിപൊളി കോൺവെർസേഷനാണ്. നമ്മൾ ഈ എംപതി അഥവാ സഹാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കേൾക്കാനും കാണാനും ആവാനും അഥവാ എംപത്തറ്റിക്കായിട്ട് ജീവിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യന്മാരാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല എംപതിയും സിമ്പതിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി എംപത്തറ്റിക് ആവുക, അല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, ബിസിനസ്സിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, വർക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, റിലേഷൻഷിപ്സിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി കിട്ടാറില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഗസ്റ്റ് 10 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ലുലു, യാഹു ഒക്കെ പോലുള്ള കമ്പനിയിൽ ഈ ഒരു ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ എംപതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് സയൻറ്റിഫിക്കലി ആളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ നിന്ന് മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം റഷക്കുട്ടി ഉണ്ട്. ആൻഡ് റഷക്കുട്ടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എംപത്തറ്റിക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ്. ഒരു പുസ്തകവും പേനയും എടുത്തിരിക്കുക, എന്നിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ്, വാട്ട് യു ഹാവ് തോട്ട്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്റ്റോറി ഇടുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരാം. വുഡ് ലവ് ടു സീ ദാറ്റ്, വുഡ് മേക്ക് മൈ ഡേ. സോ ഭയങ്കര അടിപൊളി എപ്പിസോഡാണ്. വാച്ച് ദിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ സമയമില്ലാതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് ദ സ്പോട്ടിഫൈ ലിങ്ക് ഇൻ ദ ബയോ. Click on that. You can watch on Spotify, listen on Spotify, and yeah, happy listening, happy growing. See you the next one. Until next time, be cautious, be mindful, be present. Malayali parakate. Hi guys, welcome back to the Mallu Show. Today we have Rasha. Hi Rasha, welcome to the Mallu Show. Thank It's you. really an honor to have you. Same, it's a pleasure. നമ്മൾ കുറേ ആയി ഈ എപ്പിസോഡ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണു. ആൻഡ് സംഹൗ യു ടെക്സ്റ്റഡ്, യു ടുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, ആൻഡ് സംഹൗ യു ആർ പുഷിംഗ് മീ ടു ഡു ദിസ്. സോ ഞാൻ എല്ലാ ആളെടുത്തും ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക് എവറിബഡി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബെറ്റർ. സോ ഞാൻ പക്ഷേ ചെറിയൊരു ടീക്ക് വരുത്താണ്. ഐ യൂഷ്വലി ആസ്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ സെൽഫ്, ലൈക്ക് ടെൽ, ലൈക്ക് പുട്ട് യുവർ സെൽഫ്, ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ സെൽഫ് 3 words എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എവറിത്തിങ്, എവറി ലേബൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ്, say professionally, how would you describe yourself in say 3 words, 3 sentences or something? I think I'm someone who's all heart, Okay. with a lot of love for those around me. And if you ask anyone around me or someone who knows me very closely, they'd say the same thing. I have a lot of love for people, and I think that drives me to do the work I do. And yeah, and so ആ ഒരു എനിക്കറിയില്ല, അത് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് കാരണമായിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ മീ ടു ക്രിയേറ്റ് സേഫ് സ്പേസസ് ഫോർ പീപ്പിൾ. ആൻഡ് സോ ഐ തിങ്ക് yeah, All heart, lot of love, and maybe safety. Yeah, safety net. Yeah. Nice. Awesome. So എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റഷൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടൈറ്റിൽസിന് അപ്പുറത്തോട്ടായിട്ട് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, everything around empathy I want to explore. Okay. So you are someone who runs something on empathy. But Yeah. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ സെഡ്, ഞാനിങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡിൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു. It was about, I think you were mentioned as an empathy coach, something. Oh, is ഞാനായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു. I got curious. അത് എന്താണൊരു എംപതി കോച്ച്
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഐ വെന്റ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫൈൽ സ്ട്രൈറ്റ് അറ്റ് സെൻഡ് ഹൈവേ ബിക്കോസ് എനിക്ക് അറിയണം വാട്ട് യു ഡു ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മറ്റുള്ള അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിൽ വരികയാണ്, നമ്മൾ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ റൈറ്റ്, ഐ വോണ്ട് ടു ലേൺ ദാറ്റ് ഫ്രം യു റൈറ്റ്. സോ എപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പെയിൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്? ഓക്കെ, I think right from the time I was very young, I used to feel very deeply when I would, if it's a movie, for example, if I watch something that's heavy, angandeva kanda thanne, like it used to really affect me. And so obviously I feel it really did have its difficulties as well, because obviously it's not easy when you feel so deeply, when you look around and see pain or whatever. Pakshe, it has its benefits too as well, right? So right from the time I was young, I think, പക്ഷേ എനിക്ക് empathy എന്താണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും. Define empathy by the way. Empathy is, there are different ways to define it, and I think there was a study which kind of reviewed all the definitions in literature, and there are more than 46 definitions of empathy matram. Angana, I don't even remember the exact number, but maybe it's 46, maybe it's a lot more than that. പക്ഷെ അതാണ്, അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഏത് ഡൊമെയിനിലാണോ എന്തെങ്കിലും പഠിത്തം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ആൾക്കാർ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കുക. ഐ യൂഷ്വലി ഗോ വിത്ത് ദ വൺ ബൈ കാൾ റോജേഴ്സ്, ഹു ഇസ് എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. സോ ഐ എം ഓൾസോ ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി as well. അപ്പൊ അത് കാരണം ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് because this is a person who has learned so much about empathy, I prefer to do that. പക്ഷെ empathy എന്ന് പറയുന്ന വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ പോലും അറിയുന്നത് ലൈക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ, കോളേജൊക്കെ കഴിയുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് ഈ വേർഡിനായിട്ട് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡീപ്ലി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ. സോ എനിക്ക് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എവിടെ പോകുമ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് എവറിതിങ്, വൈ എംപതി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ്. അപ്പോൾ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടായി ഗ്രാവിറ്റേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ യാഹൂയിൽ ഇരുന്നിങ്ങനെ like I wanted to quit, and I'd already told my പക്ഷെ ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ I had this idea of doing something around empathy, just because I felt there is very little understanding that നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഭാഗം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭയങ്കര കുറവാണ് ലോകത്ത്. അപ്പം അതായിരിക്കാം, മേ ബി ഇറ്റ്സ് മൈ ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ദാറ്റ് പ്രോബബ്ലി പുഷ്ഡ് മീ ടു do this. ഈ എംപതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ലൈക്ക് ആർ വി ബോൺ വിത്ത് ഇറ്റ്, or is it something like നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട്? I feel there is a little bit of, genetic, the nature aspect. പക്ഷേ lots of studies show that you can develop it through intentional and consistent systematic practice-ലൂടെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്കില്ലാന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഈ എംപതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് എംപത്തറ്റിക്. സോ അത് അഗെയിൻ ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എംപതിക്ക് ഓരോ മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ വർക്ക് പ്ലേസിൽ എംപതി മീൻസ് വൺ തിങ്, റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മീൻസ് നോട്ട് റിയലി. ഇറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. I would probably, or a skill. It's very universal. It's എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും ഒരുപോലെ. It's just that what I meant earlier is that ഇപ്പം ഒരു ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ obviously അവർക്ക് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് they might use it differently than someone who's probably a business researcher or something like that. പക്ഷേ empathy at its core is just trying to really see the world through somebody else's perspectives. But it comes with അതിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് there are like there's something I conceptualized called the 5-part empathy model. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് empathy becomes as accurate as it can get എന്നല്ല. So it's different from sympathy. Okay, can you tell me I think that is the question I wanted to ask. Empathy and sympathy. അപ്പോൾ സിംപത്തി എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് ഐ വുഡ് സേ എന്താ പറയുക, നമുക്കിപ്പം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പാവം തോന്നുമല്ലോ, അയ്യോ പാവം എന്നുള്ള, അതാണ് സിംപത്തി. വേ യു ആക്ച്വലി ലൈക്ക് സീ സംബഡി, ഫീൽ ഫോർ ദം, ഓർ പക്ഷേ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ്.
right? അതിലപ്പുറം നമ്മൾ we are not taking a lot of intentional effort to do something about it or really understand the other person's world. അതൊന്നും ഇല്ല. So നമ്മളെ experiences ഒക്കെയാണോ, ഇപ്പോൾ for example, I see someone who has lost a job, and if I have lost a job, I know how it feels like. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ I just like, oh, okay, oh, പാവം, it must be hard എന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, like when it comes to sympathy. Whereas empathy is when you actually step into this other person's world and really in a lot of ways അതിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. Right, so maybe I can take you through the 5 things and that'll give you a lot of clarity on empathy. And the first 3 are pretty straightforward. So ഇപ്പം ഈ ജോലി പോയ ആളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാനിപ്പം എന്തൊക്കെ ചിന്തകളായിരിക്കും ആൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് എംപത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ തിങ്കിങ്, തോട്ട്സ്, മറ്റൊരാളുടെ തോട്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക, എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ് അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് വൺ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എംപത്തി. അവർക്ക് എന്ത് ഫീലിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഫീലിങ്സ്, ഇമോഷൻസ്, ദാറ്റ്സ് അഫക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റീവ് എംപത്തി. സോ അവരെ ഫീലിങ്സും നമ്മൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരാളുടെ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അത് അഫക്റ്റീവ് എംപത്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ അതർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എംപത്തി. ഈ എൻ്റെ ജോലി പോയ ഒരു ഫ്രണ്ട്, അവരുടെ തോട്ട്സും ഇമോഷൻസും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് if I'm taking some beneficial action, then that aspect is compassionate empathy. And this compassionate empathy is a huge part of empathy, and it need not be. അപ്പം സിമ്പത്തി എംപത്തിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. കാരണം സിമ്പത്തിയുള്ള ഈ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് വരുന്നില്ല. ലൈക്ക് okay, you just feel for you just feel, that's it. Right? And that too, it need not be, there is no effort, നമ്മൾ intention to really, ഇപ്പം empathy has to come with a lot of intention, where you are really നമുക്ക് മറ്റേ ആളുടെ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ജെനുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒരു ഇൻറ്റൻഷനും ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും സിമ്പത്തിയിൽ വരില്ല. And then there is this aspect of self-other differentiation. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഇനി വരുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, which we very often confuse. And you know, self-other differentiation എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം let's say എൻ്റെ ഈ ജോലി പോയ ഫ്രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ I'm trying to really understand their perspective. I have to do it with the realization that അവരുടെ ലോകം അവരുടെയാണ്, എൻ്റെത് അതിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. എൻ്റെത് വേറൊരു ലോകം. വെരി ഓഫൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു മൂവി കാണുമ്പോൾ I used to feel a lot for them, which is not a healthy thing. റൈറ്റ്? അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതാണ് എംപത്തി എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. Somebody is crying, somebody is like going through a lot of pain and we feel exactly what they feel, that's empathy. But no, like you really have to have a cognitive and an emotional ഒരു level of understanding വേണം about what they're going through. But yeah, you need to do this, you need to think from their perspective with that complete awareness that അവരുടെ ലോകം അവരുടെയാണ്, എൻ്റെത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. And that's very important, because otherwise we kind of get affected. We get drained. And that's not a healthy thing. അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എംപത്തി. സോ ഇപ്പം ചിലവർ പറയും, നമ്മളിപ്പം ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ എംപത്തൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല കാര്യം, അതാണ് കമ്പാഷൻ ഓ എംപത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹെൽത്തി തിങ്. ആ ഒരു ബൗണ്ടറി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ഫോർ എവ്രി വൺ. പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ. empathy is not the same as projection. നമ്മളൊക്കെ empathy എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. And it's a very, very important thing to understand. Like projection is ഒരു ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്, റൈറ്റ്? Where projection is basically ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ മേലേക്ക് ഇടുന്ന പോലൊരു സംഭവമാണ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, again, let's say something happens. My friend loses a job, അല്ലേ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ജോലി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പം ഇവിടെ what happens is, ഒരേ സിറ്റുവേഷൻ, the very same situation, we have to understand that ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ആ സിറ്റുവേഷനെ കാണുന്നത്, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, അതായിരിക്കണം എന്നുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനറലി വെരി നാച്ചുറലി നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. And that's the natural way, subconsciously ആണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So what happens is, suppose ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു ജോലി പോയി ഞാൻ വിഷമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി പോകുമ്പോൾ immediately your experience, when you look at me and you're thinking, okay, what's going on എന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ, it's very easy for you to imagine that if you lost your job, these are the set of feelings, thoughts and all that you would experience. This is how you would experience that situation. അതുകൊണ്ട് അതന്നെ ആയിരിക്കണം റഷ്യ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, right? We all tend to do that. So that is what unfortunately all of us do.
right? When we talk about empathy, in the way we connect with other people, ella adha sambhavikkunne, but very very subconscious aanu, very difficult to capture aanu ee oru sambhavam. Pakshe when you do that, it's not empathy, because nammalokke ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻഡ് ആയ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ പലതരം എക്സ്പീരിയൻസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ചിന്തകൾ, പെർസ്പെക്ടീവ്സ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഗ്രൂ അപ്പ് വിത്ത്, ലിറ്ററലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് അപ്പം there is a lens through which we look at the world, right? A very tainted because of all our experiences. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറെ ബയസസ് കയറി വരും നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസസിന്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ലോകത്തിൽ നോക്കി കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് is first, yeah, then affectionate, yeah, so that is thinking and feeling. okay, then compassionate, അതെ. നാലാമത്തെന്തായിരുന്നു? സെൽഫ് അതർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അവരുടെ സെൽഫ് അതർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അപ്പൊ അതും പ്രൊജക്ഷനും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ അല്ലേ? Not really. Self other differentiation is just differentiating their world and your world. Okay. Yeah, so there might be like പക്ഷേ projection is basically just making sure that you remove all the conditioning, remove the biases, all of that from your perspective before you kind of look at the other person. Okay. So that's and that. So you said thank you. Okay. So you said നമുക്ക് ഈ empathy എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം it's part born genetic, part we build. Yeah, mostly പക്ഷേ ജനറലി ഇപ്പം 98% ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന റിസ്ക് ഇല്ലാന്നാ പറയുന്നത്. How to do that? I'll ask രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ്. I think professionally also, I think personally also. I would say both are very, very, you can't separate out profession and personal. There's no way. Okay. Because like for example today morning if you have like you and your wife, let's say, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിലാണ് ഓഫീസിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's going to show up in everything you do that day. So you can't really separate out these things. അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. And so you asked me how we build empathy, അല്ലേ? And it all starts with something called self-empathy. Self-empathy. And when I say self-empathy, what I mean is just creating like, എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഗോയിങ് ത്രൂ എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം. ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ട്രാവൽഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം there'll be a lot of things in my mind and my soul right now. So ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ imagine like when you're that full, ജനറലി നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ഇതിലൊക്കെ കൂടെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയുന്ന forget empathy, forget understanding the perspective. You won't even be able to listen completely and properly to another person because we are so full of emotions, chaos, whatever, like from the earlier part of the day. അപ്പം self-empathy is basically just creating some space within yourself so that when, for example, Rizwan എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു different or perspective or like something new or something you want to share, adu parayumbo I need to have that space to really hold it, to really consider it. Appo adana space create cheynadani the process of self empathy. And how do you do that? So self empathy is basically simply put, it's basically awareness, vayangara radical like self awareness, but with the intention of having that self awareness so that your relationships are, you're not putting out your like you're not too hard on you. No. Allala, like just so self empathy is, I would say, awareness with the intention of holding space for other people. Okay. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് ബേസിക്കലി സെൽഫ് എംപതി. സോ ഭയങ്കര നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര സബ് കോൺഷ്യസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പം ബീറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസ്, ബീറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് സോ സാഡ് ഹൗ ഭയങ്കര അവെയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഭയങ്കര ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടുഡേസ് വേൾഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് how constantly we are distracted. I'll never deny that technology hasn't done us good. I mean, today we are sitting here probably because of LinkedIn and whatnot. So, but at the end of the day, there is a huge price we are paying for all of this. And one of the main, this is distractions. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും. How much time do we do this on a day-to-day basis, and how many
and how that impacts every aspect of our life. അപ്പം അവയർനെസ് ഒക്കെ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്. നോബഡി ഹാസ് ദ ടൈം. ബിക്കോസ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ അതങ്ങ് ഫേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ അസ് ടു ജസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ട് അവർ സെൽവ്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിപ്രസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പല ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വേറെ രീതികളിലൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ലൈക്ക് ദ വേ വി ബിഹേവ് വിത്ത് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് അസ്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us ടു ബി വെരി അവെയർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ആ അവെയർനെസ് ആണ് ഇതിനുള്ള മെയിൻ. ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് സേ ദിസ് ഈവൻ ഇൻ മൈ വർക്ക്ഷോപ്സ്, ദിസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. ആൻഡ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ക്ലീഷേഡ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിച്ച് nobody, it's very hard to do, so very few people do it. Like Meditation, for example, right? Just breathing, for example, just journaling probably. And these are some basic stuff. Okay. But these are critical to, the process of really, എന്താ പറയാ, അപ്പം see without that basic awareness, അപ്പം awareness-നെ ഞാൻ പല രീതിക്ക് പറയും. Maybe one is physiological awareness, knowing your body, ഇപ്പം I was... energy. No, more than energy, just knowing What your body is capable of. Apparam, like for example, what would you say is your primary emotion? Actually, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിപ്പിക്കലി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്ത ഇമോഷൻ എന്താണ്? എന്റെ ഒരു വീക്കില് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് അപ്പം സൂപ്പർ. നമുക്കിപ്പോ പ്രൈമറി ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ്, സാഡ്നെസ്, ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ, പിന്നെ ആംഗർ. It's not anger, it's not fear. Okay. I've been happy. Happiness. So അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രൈമറി ഇമോഷൻ. സോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവുമ്പോൾ ലൈക്ക് വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻസ് ടു യുവർ ബോഡി എന്നുള്ളത്. See, happiness is a good thing which creates a lot of like positive benefits for your body. So ഇപ്പം just for the sake of it, I'm going to take anger അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാഡ്നെസ്, ഇത് because these are more difficult things for people to handle. So let's talk about that. അപ്പം ഇപ്പൊ സാഡ്നെസ്സോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര വിഷമം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത്, ഹൗ കണക്റ്റഡ് ആർ വി വിത്ത് ആ ബോഡീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് റൈറ്റ് ഫ്രം ബ്രീത്ത്, എവറിഥിങ്, റൈറ്റ്, എല്ലാം. കാരണം പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലും ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി എംബോഡീഡ് ആക്ച്വലി. ലൈക്ക് ബോഡി ഈസ് എ ഹ്യൂജ് പാർട്ട് ഓഫ് ഈവൻ ആർ തിങ്കിങ്. വി തിങ്ക് വിത്ത് ആർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയും. But innatha, I don't know whether it's a new age thing, but generally we are very, very disconnected from our bodies. And other than Gabor Mate and all these like there are lots of psychiatrists, lots of researchers who are coming up and saying that for example something as simple as ഭയങ്കര കോമൺ ആയ ഒരു സംഭവമാണ് autoimmune diseases. So like one of the പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ആംഗർ റിപ്രഷൻ കാരണം ആണ് കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസസിന് ഒരു കാരണം അതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ലിറ്ററലി ഐ എം 100% കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് most of our diseases, most of the things that we physically, all these physical ailments, അതിനൊക്കെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും പലപ്പോഴും. ബിക്കോസ് ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട്, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട്, ലൈക്ക് ദേ ഗെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ്, ദേ മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ത്രൂ അവർ ബോഡി. അങ്ങനെയാണ് പല പെയിനും അതൊക്കെ വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ I think I've read that somewhere. Yeah, I mean there are lots of books like that talk about it. Okay, so start with empathy, self-empathy. Yeah. So self-empathy, which is self-empathy, there are steps like get physiological awareness, be aware of your body, connect to your body. ഇവിടെയാണ് ഈ മെഡിറ്റേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. And I wouldn't say just meditate like a monk, like in a hill. അതൊന്നും അല്ല like ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Just being more mindful on a day-to-day basis about what are you thinking, what kind of thoughts are, അപ്പം ഇത്രയുള്ള ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കണം. It's crazy how difficult that is for people. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത് like I was invited for a panel discussion in this Fortune 500 ഒരു company. So the it's a German company, and the German the CEO, the founder and CEO of the company was also there. അപ്പം ഈ സെൽഫ് എംപത്തിയുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് while we were having lunch we ended up like talking about ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. And I remember this person actually, so I asked him like which is easier, he was just saying like how difficult it is. So I asked which is easier, to run a company with tens of thousands of employees, or is it to just
sit 10 minutes without, like doing anything. So he's like, it's easier for me to run that company. I'd rather do that than sit, just with my thoughts for 10 minutes. This is the reality of things. Apom, how can we then expect anything in the world to go right? When each and every one of us are so full of chaos and so full of confusion, and, we're just running away from ourselves, not wanting to feel anything. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം തന്നെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ പ്രോപ്പർലി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി വെരി സാഡ് ഫാക്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരണം, കണക്ട് വിത്ത് യുവർ ബോഡി. നമ്മളിപ്പം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഈ 10 മിനിറ്റ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ബോഡി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലും ക്യാൻ മേക്ക് എ ഹെൽ ലോട്ട് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് ഐ ആം സേയിങ് ദിസ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്. I was just like, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ പാടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഡിസ്പൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓവർ ലൈക്ക്, ആൻഡ് താങ്ക്ഫുള്ളി ഐ വർക്ക് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. സോ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ റിമൈൻഡർ ടു മൈ സെൽഫ്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് മീ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പൊ അത് കാരണം there's been a lot of improvement and a lot of change in my life because of ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സെക്കൻഡ്, physiological awareness is one part. Emotional awareness, like what kind of like emotions എന്താ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി important. What does sadness do to my body and me in general? ഞാൻ സാഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് തരം ചിന്തകളാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത്? എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് തോട്ട്സ് കം, വാട്ട് ഫീലിംഗ്സ് കം അപ്പ്? ഇനി ഫീലിംഗ്സ് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് എവിടെയാണ് അത് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ഫീൽ ലൈക്ക്? ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് ക്ലിയർ അവയർനെസ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് can make a huge difference. അതിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിന് പിന്നെ ഒരു സെഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്. Apom, and government school teachers are, it's very hard because they have enough workload. Appo nammal ingane oru extra project varumbo they were not happy about it. So there was a lot of resistance to actually attending the session. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് വി ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ എറണാകുളം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ MLA ഒക്കെ സപ്പോർട്ടും BPCLൊക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തിച്ചു, ലൈക്ക് ഫൈനലി എവറിബഡി. പക്ഷെ ദ തിങ് ഇസ് 8:30 തുടങ്ങുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് 9:30 ആയിട്ട് ഫുൾ ആൾക്കാരെ എത്തിയിട്ടില്ല. But there was this one teacher who മോളെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, 2 മക്കളുണ്ട്, അവരെവിടേക്കോ ആക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് 8:30 ജസ്റ്റ് മുമ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആസ് ദ ടൈം ലൈക്ക് 8:30, 8:45 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഷീ വാസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഗെറ്റ് വെരി ആജിറ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് കീപ്പിംഗ് ഓൺ കംപ്ലൈനിങ് ടു മീ. എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഇത്ര നേരത്തെ വന്നേ, എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഷീ വാസ് ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ഓൺ. സോ ഓൺ എ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ, ഹാഡ് ഇറ്റ് ബിൻ ലൈക്ക് എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അഗോ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാവ് എഫക്റ്റഡ് മീ കംപ്ലീറ്റ്ലി. Right? But the thing is, I was very aware of what was happening in my body. I just knew, like, that, okay, this is happening. And then it gives me that, idana nammal korchu awareness undengilla maatangal idokka nammal kandu odanga. Where like instead of reacting, you respond. You kind of like just first connect with yourself, and okay, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇത് വരുന്നുണ്ട്, like I'm getting very agitated. അപ്പൊ എനിക്കും ആ agitation എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, because I'm also getting pissed off and I'm also like, oh, ഇവർ എന്താണ് എനർജി നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, അത് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ, അപ്പം പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് unlike just reacting, I'm very aware of everything that's happening in my body, and that was very helpful because finally teachers ഒക്കെ വന്ന് നമ്മൾ സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ I could do it with the same energy that I would have done it with had all of this drama not happened. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ രീതികളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും വൺസ് യു. അപ്പം ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ അവയർനെസ്, ഇമോഷണൽ അവയർനെസ്, ആൻഡ് a lot of awareness around what sort of biases we live with. That is also extremely important. നമ്മൾ എന്തോരം ബയസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത്, people, I was just reading a study and it was so fascinating. The US ചെയ്തൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഓൺ അമേരിക്കൻ, പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിളിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവർക്ക് ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്ക്രീന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേ ആർ ഷോൺ ഇമേജസ്, റൈറ്റ്, ഐ മീൻ ഷോൺ വേർഡ്സ്. അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വിക്ലി ഇങ്ങനെ പല വേർഡ്സ് അവിടെ ഇവിടെയും കാണിക്കുക, അലോങ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ സ്റ്റഫ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കാണിക്കുകയാണ്. 80% ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 2 ഗ്രൂപ്പാക്കി ഈ ആൾക്കാരെ, ലൈക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അപ്പോൾ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 80% ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ, റൈറ്റ്? അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യു ജസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് വെരി, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വേറെയും പലതും കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് പോയി. And then another group, 20% of the words മാത്രം അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ആക്കിയിട്ടും ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Then what they do is they show a Black American person and then ask them to comment on, ഇവരെ കുറിച്ച്. And ഈ ഒരു 80% ആ വേർഡ്സ് കണ്ട ആൾക്കാർ
and idil palavarum, they're guaranteeing, like, we are against racism. We don't have it in our blood. We work against it. Just because 80% words screen they actually had a very negative abhiprayam of the person that they were shown. It's subconscious. We think we are not prejudiced. This study, even people who think they are not prejudiced, they get to that stereotypical culture impact. Culture really has a hold on us. I'm not prejudiced. Without even knowing it, there are several. It's so important to be aware. I have seen a video. I think there was a study in a classroom. A classroom, I think, ഒരു 10-30 ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ എല്ലാവരും ട്രെയിൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് they bring in ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ. എന്നിട്ട് ആ ഔട്ട്സൈഡർ വന്നിട്ട് ഈ 30 പേരും they are trained to say certain answers. Okay. അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, ലൈക്ക് 1+1 = 3. ഓക്കെ പറയണം. അപ്പം 1+1 = ഇയാൾ 2. ബാക്കി എല്ലാവരും 3 പറയും. I get confused. എന്താ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗോസ്, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോസ്, കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. I think third or fourth questions from onwards ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഇയാൾ. Because so that ആ സെറ്റിംഗിൽ you need to fit in. Yeah, exactly. I mean, we have that tendency. That's more like peer pressure, and group think and peer pressure. And the concepts, these are all real. And idokka nammal venennu vechittaayirikkilla, പക്ഷേ we end up like doing these kind of things. ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Just because nobody else is probably reacting to something wrong that you've seen, then you are also very scared and you kind of like resist reacting. I mean, peer pressure is also one of the main causes why we have a big drug problem, like, among youth today. In എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ എവിടെ ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്. And the problem is, like, one of the biggest factors why, young kids get into, drugs and all. It's peer pressure, but see, there are bigger underlying problems like, അതാണ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന പകരം why do they get into it in the first place? വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാലും why do they not feel comfortable enough, or why do they have that need to kind of jump into something like this? But one of the factors is definitely peer pressure and okay, so again summarizing, start with empathy. അതിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ physiological, emotional and awareness of bias. Then how what to work on to build. See, ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ കൂടി ലൈക്ക് you will start എന്താ പറയാ റെക്കഗ്നൈസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആൾക്കാരോട് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പെരുമാറാൻ കഴിയും. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ the way I behave with you, right? It has a lot to do with my state of mind. ഞാൻ എന്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ, റിയാക്ട് ചെയ്യാം. Displacement എന്ന് പറയും as a where like for example a boss screams, let's say like I'm an employee, my boss screams at me, and obviously എൻ്റെ ബോസിനെ തിരിച്ചെനിക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നുമില്ല. So what do? I just go to someone like either subordinate, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് or kid or whoever, അല്ലെങ്കിൽ my parents, I just like show it. That's displacement. ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പം you have to be, awareness is the first step, and I'm just keeping on saying it again and again because I cannot stress the importance of that. Karan idilla nundengil forget everything else, right? It's hard. Anything else is hard. Apam including leadership, whatever you take, anything, your factor are the most important. But like again question on that. So I'll ask in a professional setting il per say namukku oru team undu vechu illa nundengil നമ്മളൊരു ക്രോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണലി ടീം വൈസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, മൈറ്റ് നോട്ട് ബി അവർ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഐ ഹവ് സീൻ ആൻഡ് ഐ ഹവ് ഹേർഡ് കംപ്ലയിൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവിടെ ബദരി ഒക്കെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അവിടെ ഒരു ബ്ലെയിമിങ് മൊത്തത്തിൽ അവരോട്ട് നടക്കാറുണ്ട്.
പക്ഷെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും ഈവൻ ഇഫ് ദാറ്റ് സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി, എന്നിട്ട് മേ ബി അയാൾക്കൊരു ബാഡ് ഡേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പറയും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഫ്രം ദി അതർ പേഴ്സൺസ് ലെൻസ് ആണ്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗോള് വർക്ക് നടന്നെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണെന്നായിട്ട് പറയും. ഈ വർക്ക് സെറ്റിംഗിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാൾ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീം, ഹൗ ഡു യു പ്ലേസ് ദീസ് തിങ്സ് ഓവർ ദർ? Alright. So empathy ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺ ഡേ ടു ഡേ വർക്ക് പ്ലേസ്. സോ രണ്ട് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഡോണ്ട്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒഫെൻഡ് ചെയ്യരുത്. മറ്റാൾ എന്താണ് ഗോത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാലും സ്റ്റിൽ if certain things doesn't go well. Yeah, I mean, see, offend, I would always place the onus on me. Like actually ഇപ്പം see, offense എടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. You say something. Let's say you come and tell me, Rasha, like empathy എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, നീ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസേ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. So I could either like just react, oh, I'm an expert of blah blah blah, or and this is one of the main ways in which ഇപ്പം self awareness കഴിഞ്ഞാൽ listening is, I would say, one of the biggest things that you could do to as empathy practice. അപ്പോൾ എനിക്ക് listen ചെയ്യാം, like to this aspect. So ഈ offense, I would say, ഈ blame, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം അതാണ്. നമ്മൾ generally എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും we are so reactive and we are so unaware. So what happens is we are just like we are quick to blame. Instead of that, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നോട് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. See, obviously there is wrong. There are people who treat us badly. There are people who do things that really offend us and all of that. പക്ഷേ I could think of it this way. ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഓക്കെ, പിന്നെ he did this, he is wrong, he അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ I can think, എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലോ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലോ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ദിസ് പേഴ്സൺ കുഡ് ഡു ദിസ് ടു മീ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഐ ബിക്കം മോർ ഇൻസെക്യൂർ. ആൻഡ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഐ സീൻ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ റഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, സോ ഇഫ് സംതിങ് ഗോസ് റോങ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് മൈ ഷെയർ ഓഫ് വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാം. എന്നാൽ I've seen ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഒരു 250 മെമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ. സോ I've seen this, ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഗോസ് ഓൺ, അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേ ബിക്കം ഇൻസെക്യൂർ. എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ എം ഡൂയിങ് സംതിങ് റോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ബാഡ്. See, there is a difference between insecurity and being like completely open to like feedback. Different things. രണ്ടാണ്. So so insecurity is a problem. If I'm insecure, then that's something I have to deal with. Like, what is the root cause of my insecurity എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് എനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണം. Like, insecurity is one thing, and really being open to anything and everything people say is a whole nother. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുത്ത് you can get to a level of openness where someone comes and tells me you have zero empathy. Instead of feeling insecure about it, instead of getting agitated by it, I can actually just like hold that thought for a bit. എനിക്ക് ഒന്ന് okay, what did I just hear? Okay, is there any, എനിക്ക് ഒന്ന് true is I can tread on it for a bit with genuine interest to understand, to really comprehend why that person probably said it. എന്നിട്ട് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം, okay, this is not right. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് maybe we can take an action. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ so ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അതില്ല. Like, none of us, I mean including I struggle with this, especially when we are in a very low mood ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് നമുക്ക് to really hold somebody else's perspective, like to really consider. Listening ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം പല ലെവൽസ് ഉണ്ട്. You can just, for example, you say, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന there will be like several noises around that നമ്മളത് acknowledge പോലും ചെയ്യുന്നില്ല because we are so invested in this conversation. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിസണിങ് ഉണ്ട്. Then there is one where I'm listening to what all you're saying. And in the short-term memory ladunde, and then we let it go. There is one where I listen and I'm actually like korchakke, there are these higher levels of listening where I listen to what you say and I let myself be changed or moved if there is truth in what you say, if there is value in what you say. Angane oru level undu.
right? There are different levels of listening, and we always have, a genuine curiosity and genuine openness to somebody else's perspective, even if you don't agree with it. Our level, I mean, think about it, how much different the world would be if you just had that capability to, on tread. And okay, this perspective, okay, I mean, I don't really like it. I'm not feeling good. I have all these negative feelings coming up, but whatever, let me just sit with it for a minute and just think about it. Our openness, and it's critical. And again, empathy. Like, you're not going to be able to think from somebody else's perspective unless you're willing to be open to those perspectives. This level of openness, the only option is to start being aware. It's very tough also. Right? Very tough. Yeah. Unfortunately, that's why, it's so messed up. I mean, because it's hard work, and how many of us are willing to put in that? Like, and another big difficulty, or, something I would say is a challenge to, being empathic is also the way the culture or like modern life like, what's important, that's different. Success, even success, sometimes I wonder, like, success and how are we actually defining it? It's not with contentment of the heart. It's not with how safe or, secure we feel. I don't know. It's money at the end of it. Those who have money, they are successful. And I hear things like, money conclave and all these big stuff. And I'm like, sending the wrong message, like, to the community, because we are telling people that this is what matters, when no, like at the end of the day, you're that connection to yourself and, awareness and all of this is what actually creates, happiness or samadhanam in your life. And wife, there is a statement, I've said this like many times. I am a little hard on myself. Yeah. I'm that kind of a person. Okay. Hard on myself, I want things to be done in my standards. So I have my own level of, certain things to get done. So I'll be like too hard on me. Okay. I'll just go down. Okay. So, we're only living life for the first time. That is her go-to thing. We're only living life for the first time. This is the first time. So, one thing I have taken from that is, for situations, eventually, when some things goes wrong, like mistakes or instead of going hard on myself or anyone, I started thinking, okay, he's living his life for the first time. And she's living her life for the first time. Okay, happened for me. I am living myself for the first time. And that opened up a whole different level of awareness for me personally. I'm generally not a person, I won't react. I'm a very patient person. Mentally, internally it will go. This became my go-to mantra. We are living life for the first time. We are only living life for the first time. So just wanted to add that. Yeah. That thing. Yeah. So, empathy എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് വെച്ചിട്ടായിട്ട് have you ever been backfired with empathy? Backfired as in empathy or negative? Like, see, empathy, there is even a book called Against Empathy. I mean, so it is there are like lots of people who come out and say that, and again, what I always say is it's the definition that's the problem, the way you look at empathy. If you don't put self-other differentiation in place, if you don't remove like the projections, then obviously empathy is not going to be helpful, right? Self-other differentiation illengilana acha mattoralde nammal aa oru boundary namukku varakkan ariyillengil, if you are sad and aa sangada adupole njan feel cheyanna, it's not healthy. It's not at all healthy, and it will, an emotional contagion. Your emotions will, like literally I take it up and emotional, like compassion fatigue. Compassion fatigue is basically doctors or nurses, they keep seeing pain over and over again over so many years that then that compassion they get fatigued. You don't want to do that right from the get-go. You have to know that, okay, that is a patient, my world is different, and it's also a matter of respect. I was actually about to ask that question. Yeah. When does empathy become a weakness? How do you set the boundary? Yeah. So that's
it's very difficult to answer because it's very context specific, very situation specific, and person specific. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ for example, see, it depends on how you feel, or does it, if I'm feeling too much of what you feel and I'm getting bogged down by it, and അതിനെക്കൊണ്ട് ഒരു positive ഒരു outcome ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's not healthy. Okay. Right? Whereas if me feeling like what you're feeling is what is helping me probably do something about it, and a compassionate or action എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്നെ help ചെയ്യാണെങ്കിൽ it's a good thing. Right? Okay. So you need to know, like each and every one of us have got to know where we really need to set that boundary. It's not something you can just give a blanket or either. It's but നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ it's also a matter of respect. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, like sometimes നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളോ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ മണ്ടത്തരങ്ങളോ അതന്നെ അവർ കാണുമ്പോൾ it's we generally have a tendency to go and rescue people, to advise people, to kind of but satyam paranjal, sometimes it's also important that you give them the space to go through their lives so that our journey, so that through them they kind of grow. And because ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് വേദനിച്ചും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയോണ്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. And sometimes I feel, especially in today's world and the kind of parenting and all of that, there is a huge risk where so what is actually the actually I had the same example. So what is the job as a parent? For as parents, like mostly what parents do is basically tell, okay, this is wrong, this is right, do this, do that. So what do you think of a job of a parent? See, one thing I can say that this is something you should never do is give them too many things and too much എന്താ പറയാ, like for example buying അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂലേ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് kids grow up with everything. So there is lots of research again around all of this. ഇപ്പം suppose both of us have the very same, let's say, average income. നമ്മൾ ലൈഫ് ഫുൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ആവറേജ് ഇൻകം നോക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ you and I have the same, right? പക്ഷേ what happened is പിന്നെ റിസോന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് you started with let's say 10, then you went to 20, then you went to 30, അങ്ങനെ you reached 100. Let's say I started with 100, എന്നിട്ട് ഞാൻ 80 പോയി 70 അങ്ങനെ ആണ് എൻ്റെ ഇത്. പക്ഷെ ആവറേജ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ടൈം ഇൻകം ഇസ് ദ സെയിം, ബട്ട് who will be more happier? Obviously you will be the one who is more happier because you ആ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു നമ്മൾ വളരാണ്. That has a lot of positive benefits. So today ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവളോടൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ കുട്ടികൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we are doing it because we love them. We are doing it because നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്കും നഷ്ടപ്പെടേണ്ട. It comes from a place of love. But at the end of it അതിനെക്കൊണ്ട് we are also damaging them. ചില സമയങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഒരു it's important to sometimes just not interfere too much in like ആരും ആവട്ടെ, because every individual അവരുടെ ആ ഒരു autonomy നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. I think from what you said, I think so far ഉള്ള ഒരു parenting സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ you help the children create awareness for themselves, make them feel secure. Insecurity ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. Like we have like so many, insecurity makes people do crazy stuff. That's very true. So അത് കാരണം like make them feel secure, comfortable with who they are, teach them good values. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ like and I usually stay a little away from parent because I'm not a parent and I don't want to talk unless and until I am a parent. So again, how do you draw boundaries now? അവിടത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ again എല്ലാത്തിനുള്ള ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. If you want to begin doing any of this, start with awareness. Awareness and you will know. Like ഇപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ the more aware I am, ഇപ്പം in let's say my relationship, like let's say we have like you're one friend and Badri is another friend. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പേരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ the more എന്താ പറയുക awareness I have, the more I know where the boundary needs to be. These are not things we can എനിക്ക് കുറേ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ. I can just say that these are the ways in which you can figure it out. പിന്നെ നമ്മുടെ തെറപ്പി സെഷൻസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി because you know the person in and out, it's easier for me to give an answer like as to where and how and all of that. So in generic ways, it's very hard to mention where it is, and it's something that you really have to figure out for yourself, like where and adana ellam begins with self-awareness. Nice, beautiful. I have one question. This again, Yeah. I think
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വെൻ യു ടു അവെയർ ഓഫ് അവർ സെൽഫ്, പ്ലസ് നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് ഇത് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ദ മോർ അവെയർ വി ബിക്കം, we tend to also become more aware of our surroundings and people also. Yeah, absolutely. Yeah. Certain times I've heard this from people that അത് ഭയങ്കര intimidating ആണ് നല്ല സാധനം. അതായത് even before coming to me, they'll be like, ഇത് നീ ഓൾറെഡി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? I don't know how to come to you, I don't know how to talk to you, Again, it sounds like a they problem more than a you problem, it sounds more like, so I wouldn't really make a big deal out of it, because again, if I mean, if you are able to understand or know things better, like, that's just the way it is. And those who have a problem with it, why do they have a problem with it is what I would think. Intimidating, why would you, I mean, someone who is very aware, why would you find them intimidating? Isn't it a good thing? Is someone who is aware, wouldn't they create less chaos around them? If they're very aware of, what, again, the question is, are you really aware? ഞാൻ എൻ്റെ കേസിൽ പോലും എന്നും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതാണ്, because it's easy for me or you, because we all deal with self-development and these kind of things. It's easy for us to think that we have reached somewhere. പക്ഷേ ഇല്ല, it's, because I work with people. ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേസും നമ്മളൊരു I have a community. We meet every Tuesday. And no, it's a virtual community, and we have people from different parts of the world coming. Nice. So my what's the name? Empathy Matters Conversations nu varnittu nammal ella Tuesdays, if you're free, you can join. Community. Yeah, anyone can join. Appo adil ippom yeah, the one who appo nammal covid inde kaalathu thodangiyada. Okay. So, during COVID, there is this process called empathy circles, where one person speaks and the other person reflects it back. And, it's active listening. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എംപത്തി സർക്കിൾസ്. അപ്പം my എല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫുൾ നോക്കുന്നത് is Graham. He is a 73-year-old like Canadian guy, right? അപ്പൊ ഗ്രഹം, പിന്നെ we have participants who are like, Ellen is a very close, she is a US American Jew ആണ്, who's very strongly pro-Palestinian, and so she, അവരൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ പിന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം എലൻ ഇസ് എ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ, ബട്ട് ഷീ ഈസ് അഗൈൻ 76. അപ്പം ഞാൻ ഇവരൊക്കെ ചില സെഷൻസ് ലൈക്ക് we generally discuss everything and anything to do with life, and obviously there are a very few handful of people who from the time we began to inna very consistently they've been a part. I haven't been that consistent, to be honest. Graham, for example, every week he is there. അപ്പം ഞാൻ പറയും, ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടല്ല, ഗ്രഹാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാനാണെങ്കിൽ at some point I would have like, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നിന്ന് പോയേനെ. And നമ്മൾ ലൈഫ് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. And we have, a bunch of us have gone really close, because over 3 years we have been through everything that each of us have gone through. And then by now, ചില സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രഹാമോ എല്ലനോ പറയും, I learned something new today. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും, ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പം ഇത്ര പഠിക്കാം? I mean, so it's very surprising for me, and it's just a reminder that we never get there. It's always going to be a journey when it comes to, and അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ. So it's very important that we don't fall into like, I don't have blind spots. I'm like, I'm not biased. I'm not prejudiced. Like, I've dealt with all of that. I don't have trauma. No, every single human being has some kind of, I mean, trauma nalla, but you are all affected by the way you were brought up, and എപ്പോഴും തമാശക്കാണല്ലോ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റിസ്വൻ, യു വുഡ് ഹാവ് വാച്ച് കാർട്ടൂൺസ് ആസ് എ കിഡ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർട്ടൂണിൽ ഒരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ഒബ്വിയസ്ലി ആസ് കിഡ്സ് വി ഹേറ്റ് ദിസ് വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ഹൂസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ഗുഡ് സ്റ്റഫ് ടു ദ ഹീറോ, ആർ ഹീറോ. ആൻഡ് ദെൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ചെറുപ്പത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ലൈക്ക് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നത് ഇന്ന് ഓഫീസ് കയറാണ്. ഓഫീസ് കയറി ഒരു പുതിയ ജോയിനി വന്നു. Something about the joinee, it could be probably the voice or the way they look or the way they talk, something without even you realizing it reminds you of the villain character from the cartoons that you've watched, right? And അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കാം, അപ്പം കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലവരെ നമുക്കങ്ങ് മീറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ no, we are not going to get it. ആ വൈബില്ല, like something is just not clicking. Other people you just click without even ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് നമുക്ക്
ഒരു ഇതും ഒരു തോന്നുന്നതൊക്കെ distance വരും. ചിലരുടെ അടുത്ത് നേരെ തിരിച്ചും വരും. You get connected. Connected, just like that. It's very easy to connect with them. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കുറെ കാര്യങ്ങൾ സബ് കോൺഷ്യസ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ it's very hard for us to live judging people and like not. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ ആര് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, had we lived each and every day, each and every second of someone, ഇപ്പം ഞാൻ റിസ്വാന്റെ ജീവിതമാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റിസ്വാൻ പോട്ടെ, let's take a murderer, let's say someone who became famous for having committed murder. അവരെ ജീവിതം അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സെക്കൻഡും അങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what guarantee do you have that you wouldn't have become the You exact don't know the other side. you don't know the other side. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ആലോചിക്കും, like you really നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ it's very hard for us to be harsh and difficult and hate people and all of that, and to judge especially. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, which is where empathy is so critical. Like you really need to think about other people before you Also, there is അത് പറയുന്ന സമയത്ത് there is this favorite example of mine I would like to take. Harry Potter. Right? Harry Potter and Snape. Snape was a villain till the very end. You don't know the other side. Right? പക്ഷേ from the beginning, Snape is like your villain. You want to kill Snape. Weak Snape. exactly. And end of Oh my God. that series, you get to know that Snape is actually the guardian angel kind of person. Right? And you see, അത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിലും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ Do you like think that is a good approach? For example, like ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പാരന്റ്സ്, I think especially dads, right, they take a step back, very serious, not so connected ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വെൻ യു നമ്മൾ ജനറൽ നോക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡാഡ്സ് അവർ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് യു ലിവ് യുവർ 20, 25, 30 years of life, എന്നിട്ട് യു റിയലൈസ് സഡൻലി ദാറ്റ് എൻ്റെ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ they did this because അവര് they wanted me to go through this. പക്ഷേ throughout my 20, 25, 30 years, the whole thing that I crave for was that closeness. So do you think I mean, see, it's just it's a balance again. I always say balance is the magic word, and then it's really understanding why people are the way they are and then dealing with them with compassion. Like no പറയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതും നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് we can have a difficult conversation without really just reacting, rather responding. അപ്പം ഇപ്പൊ പേരൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ, see there are certain ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, like people with, let's say, I shouldn't use the word, I don't even like using it, like narcissism, for example, because it's a clinical word and today we use it for almost everything and everyone, and that's not right. പക്ഷേ ഇപ്പം let's say clinically diagnosed narcissist, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ it's going to be extremely hard for you to live like, or connect, or എന്തും ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പം how much do you empathize or like really try to understand? അവിടെയും നമ്മൾ ആ സെൽഫ് അതർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അവിടെ വരണം. If something is not working for you, you really have to kind of like take do what's best for everyone to function properly. So ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിലും like you are with, let's say, somebody is not really helping you function at your best, or if someone is really എന്താ പറയുക ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ രണ്ടുപേർക്കും ബെനിഫിറ്റിനെക്കാട്ടിലും ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it makes sense to kind of sometimes end relationships. It's all about our balance. The outcome entirely, is it positive? You really have to think about that. Okay. And പക്ഷേ in the case it really has helped. I mean, there are situations where people have been very, എനിക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ദ്രോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോലും I've been able to make peace and forgive and move on because I really know where they come from. And when you know that it's hard, just ഇപ്പം had we lived each other's life each and every step of the way,
how different would we be എന്നുള്ള ആ ഒരു thought മതി, you know, sometimes. And another thing is also like നമ്മളെ elephant and the blind man ഒരു it's an Indian fable. It's very eye opening, you know, how very often we don't have the full perspective. അപ്പം just for the sake of whoever's listening, maybe we can do you want to maybe share it? No, you share. Okay, so like if there is അപ്പം ഒരു elephant, blind men are going and, you know, they're touching it to figure out what an elephant is. So one person touches the trunk of the elephant, one person the back of the elephant, one the tail. Each and every person is like, oh, like the elephant is, you know, in a trunk in a pola, thin and ingane. One person is, no, it's huge and flat. One person, it's, oh, it's tiny, thin and, you know, hairy. Our perspective na parayna, but none of them have the entire, which is very true in terms of, you know, the way we live as well. And yeah, so these are all some subconscious karyangala which we, you know, really have to be aware of. That's beautiful. You know, for നമ്മള് AI, remote working, so much of saturated digital content, Oh God, scrolling, technology and all that. And the world is shifting in a way, it's very fast also. We think empathy is kind of shifting from, you know, being under a present obsolete kind of situation. Yeah, it's there is research. Ippa polala korachu mumbu, I think it was in the early 2000s, our research that they were saying that, you know, nearly 40% of decline in college students in empathy levels. It's happening a lot. It's a real big problem. The funny thing is, even Klaus Schwab, like, you know, the World Economic Forum chairman oka parayunna oru karyana that, you know, in the future, I mean, I'm not a big fan or anything, but like, you know, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ like ഒരുപാട് പേര് ഭയങ്കര പിന്നെ നോക്കി like respect ചെയ്യുന്ന ഒരു economist or whoever, like, you know, അവർ പോലും പറയുന്നത് in the future these are the skills that will matter: empathy, compassion. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം, like, you know, already think about it, what we crave most for is connection. Right? It's not get what we don't cannot. Yeah, exactly. So അപ്പം technology ഒക്കെ there is, അപ്പം ഞാൻ പറയൂ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം technology, it's temporary, like, you know, or it's not going to give us what humans actually need, because we are tribal people. നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണ്, like, where we need each other in connection and all of that to survive. So seeing the best in each other and, you know, trying to ഇപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയില്ലേ. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം റിസ്വാനും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത്, ലൈക്ക് ഫോർ യു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈബിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ I will have to take care of you no matter how much I don't like you. ഇന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ it's like, oh, toxic, let's cut them out. That is the culture, unfortunately. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പേഷ്യൻസ് ഇല്ല മറ്റൊരാളെ, you know, ഒന്ന് സഹിക്കാനും ഇതാക്കാനും എല്ലാം, like, Yeah, okay. So, second last question. You know, you as someone who teach, preach, and you know, practice. Yeah, not preach. Yeah. Right. You train people on empathy, right? As a leader on that, what is something that you are working on yourself? For me, self-awareness, my God, it's like a lifelong... The basic. And, you know, it's hard, and, you know, it's a everyday battle. Like, you know, just to be more and more aware, and, you know, ittarakka cheyidalum edakku chelappo nammal we lose, like, we end up like hurting people, or we end up like saying things we shouldn't be saying, and all of it just comes. And like longer term, I have like long-term programs also, 6 months long, like a certification course. I've seen people who join the course and come out and they're able to practice things a lot better than me. And I'll be like, God, you know, I wish I could do it that fast. But it's a lifelong journey. And so, you know, and each and every person is different, and everyone has their... അപ്പം നമ്മൾ അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. പക്ഷെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി, ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ദിസ് ഹോൾ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ബി വെരി വെരി അവെയർ ഓഫ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പം പ്രൊജക്ഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ലൈക്ക് ഇസ്രായേൽ, ലൈക്ക്, യു നോ, സോറി ടു സേ, പക്ഷേ a lot of the things that Israel blames, let's say, like Hamas, of doing, like, for example, ഇപ്പം human shield stuff and all of that, these are things that they themselves do, like, you know, അല്ലെങ്കിൽ സോ ഇങ്ങനെ പറയും, ലൈക്ക് their accusations are actually confessions എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്,
most often എനിക്ക് അങ്ങനെ അവരെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. Right? If I'm accusing someone of lying, like, they're all liars, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a very high chance that I'm someone who lies a lot. So I can easily, എൻ്റെ സംശയം അതുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. So with അപ്പം, so I'm trying to be very aware of all these things. ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത്, even which is why humans are these connections are important. ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരോടുള്ള എൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസിലൂടെ ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നമ്മുടെ ട്യൂസ്ഡേ കോൾസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദോസ് കോൺവെർസേഷൻസ് ദറ്റ് ഐ ലേൺ അ ലോട്ട് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ്. സോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ aware ആയി, ലൈക്ക് just live a better. Yeah, it's beautiful life. that even after I think years of helping people and even corporates, teams and everything do online, trying. you're still Yeah. എന്താ പറയാ, you find it easy to say I'm still working on No, one. absolutely. Yeah, I'm still, but the good thing is I know I've improved a whole lot. That itself is Yeah. actually self-awareness. Yeah, exactly. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം എനിക്കിങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ there are several days when I just know, like, അപ്പം എനിക്ക് thank God, at least I've gotten here. Now I know, like, that എനിക്ക് ദേഷ്യം വരണ്ടെന്നോ അതൊക്കെ before I react, I'm aware. So ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഫേസസ് പോയത്. ഇനിഷ്യലി അങ്ങോട്ട് റിയാക്ട്, ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ, ഐ എം നോട്ട് ഈവൻ അവെയർ ഓഫ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ പോയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ ഷിറ്റ്, നോ, ദാറ്റ് വാസന്റ് റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ. സോ ദെൻ ഐ സിറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലെക്ട്. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ്, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഓൾ ദ ടൈം, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഇച്ചിരി മനസ്സിലാവും. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. Beautiful. One last question. Okay, ഇത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ്. First and last questions always same. Okay. So imagine there's I think close to 8 billion people living. You have all the 8 billion people out there. You have? All the 8 billion people out there in front of you. And this is the stage. What will be, like, say, 1 or 2 or 3 things that you wish to share to them? Yeah. That will help them live better. Oh, awareness. Do whatever you can to just be more aware so that we are not. ഇപ്പം ഞാൻ വളരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളും, അപ്പം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പറയും ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. ഓൾ ഓഫ് us say that. I mean, today everyone's like, really we all, and നല്ല intention എന്ന് വരുന്ന, we really want to make a good difference in the world. പക്ഷെ today I know for a fact that you want to really change the world, you change yourself. Just be aware and Be the change. അങ്ങനെ നമ്മൾ aware ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് the harm you do to those around you comes lesser and lesser. That should be your contribution to the world more than anything else. And also, like, maybe spend at least 10 minutes every day just reflecting, just sitting with yourself, no matter how hard it is. It's hard. I struggle with it on several days. But I try, so at least just try. Yeah. Thank you. Thank you. Like, really thank you. I think you're being very reflective, as I, like, and very vulnerable in that side as well. I think it challenged you a little bit, I guess. Plus, I think it was a very valuable discussion. Thank you. Thank you so much. I hope you liked it. Yeah, I loved it. Yeah. Always fun talking about empathy. And Thank you so much. Really looking forward to, having more conversations. Same, Rizwan. Thank you for being an amazing host and such a good listener. Thank you. You're welcome.